This gate wasn't here 10 days ago. It was erected by the government in order to keep prying eyes out. There is, however, a second entrance known to those who are familiar with it. This is the path to a burial ground which is used by the Dalit community. The burial ground is also simultaneously used as a dumping ground for mounds and mounds of garbage. We investigated the issue and found out that there was more to be seen than what was directly in front of us. The ceremonial pyre has garbage which has accumulated around it over time. It is not cleaned after usage, and there are bones which lie astray. The ash from this pyre flies around, which pollutes the air. The sheer negligence in the cleaning up of the surroundings has made the site of final rites less respectable and more pitiful. In this type of environment, with the intense heat beating down on the piles of garbage, there's a chance that methane gas can collect in air pockets. The garbage is regularly burned by those who dump it, but all it does is create more pollution in the form of ash. There are also scavengers that have made this dumping ground their home. This is where they sleep and get their scraps of food. The remains aren't properly discarded. Apart from this skull, there are miniature clay pots filled with ash. They are randomly placed around the burial ground where anyone can step on them. This is a canal which stems from the Chembarambakam Reservoir. The water from this canal is meant to flow into the Adyar River. However, this doesn't happen due to the cement wall which was built around it. Now, no water can seep out. The industries which surround the burial ground have sewage outlets that are connected to the canal. Over time, the water has become stagnant and is now filled with algae, garbage, and industrial waste, apart from being an ideal breeding ground for mosquitoes. While there is a hand pump on the site, it has no use because it doesn't work. When government officials from the Gerugambakam Panchayat office were approached for comment, they stated that garbage does not get dumped on the ground anymore. During the time between our first visit and our second visit, a bag full of medical waste was dumped on the burial ground, proving this statement untrue. What is most disheartening is the sight of the randomly scattered graves. There is no proper organization space or land left to perform the final rites of the deceased. A few of these graves have headstones, and some of these headstones have been vandalized due to the lack of security. Here are the boards of the industries that surround the burial ground. On December 16th of last year, The Hindu published an article about the site. One of the things that the article points out is that Gerugambakam does not have its own dumping ground. The village panchayat for Gerugambakam is located 1 kilometer away from the burial site. When first approached, they denied having any responsibility over the burial cum dumping ground.
They stated that the highway department was in control of the site. When the highway department was approached, they stated that the burial ground does not fall under their jurisdiction, which is located 30 kilometers away. Authority officials at the village panchayat were reluctant to speak to us about the burial site. We were finally able to speak to the OHP operator at the panchayat. தள்ளி சுடுகாடு வந்துங்க, அந்த சுடுகாடு வந்து 3 காலனிக்கு யார் இறந்தாலும் காலனி பேர் மேல் காலனி, புளியாந்தோப்பு, மாந்தோப்பு, இந்த 3 காலனிக்கும் உரிய ஒரு சுடுகாடு இடுகாடு அங்கே தான் எரிப்பாங்க புதைப்பாங்க. அதை வந்து அங்கே வந்து ஊரில் இருக்கிற வந்து அந்த குப்பையை கொட்டுறதுனால கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சு. முதல்ல வந்து சும்மா கொஞ்சமாக அதை சேகரிக்க இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அது அப்படி அப்படியே அதிகமாக டெவலப்பாக அதிகமாகி போச்சு. அதனால் என்ன பண்ணாங்க, அந்த 3 காலனியில் சேர்ந்தவங்க எங்கள் பகுதியில் வந்து சுடுகாடு வந்து ரொம்ப பராமரிப்பு இல்லாமல் இருக்குது, அதனால் வந்து இப்போ கொட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்ஜெக்ஷன் பண்ணி கலெக்டர் வரைக்கும் மனு கொடுத்து பிடிஓ வரைக்கும் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டோம், அந்த குப்பையெல்லாம் வந்து வெக்கட் பண்ணிவிட்டு கேட்டு போட்டு சுப்போம். இப்போ கேட்டை போட்டு அங்கே இருக்கிற குப்பையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வேறு ஒரு இடம் செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க. அந்த இடத்துல எடுத்துமிட்டு இப்போ கொட்டிகிட்டு இருக்காங்க. இப்போ யாருமே வந்து அந்த இடத்துல வந்து குப்பைலாம் கொட்டுறது கிடையாது. இப்போ என்ன ஒன்றுனா, அந்த This pyre is located 500 meters away from the previous one and is right next to a residential area. Area around it is cleaner, has cows grazing on the grass and people ready to attend to it when needed. Why this difference? The pyre is private. It belongs to the Chettiya community and can only be used by them. இங்கே மோயிலார் சுடுகாடு, இது மோயிலார் நாக்கேரு இவங்கெல்லாம் காலனி சுடுகாடு அந்தாண்ட ஒரு 10 வருஷமாக பார்த்தோம். வீட்டில் கூட நம்ம இன்னும் ஒன்றும் பண்ணல. ஏன்னா பகலில் பார்த்தா தான் கேட்குறோம், நைட்டில் பார்த்து நம்ம கொட்ட முடியல. அதனால் இப்போ எதுவும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. கேட்டை போட்டு பேர தொந்தரம் இல்லை. Neither of the pyre locations are ideal as they come with more disadvantages than usual. சுடுகாடு இருக்கிறதுனால வந்து எரிக்கும் போது ஸ்மெல் வருது, அதனால குழந்தைங்களுக்கு பாதிப்பு இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ரெண்டாவது வந்து இந்த குப்பைங்க கொட்டுறதுனால இங்கே கொட்டுறாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும், இங்கே குப்பை கொட்டுறது, தண்ணி விடுறது, இதெல்லாம் கொசு மிக்குது, மிக்குது, பசங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வருது, நோய்ங்க வருது. அதை எவ்வளோ சொல்லிட்டோம், நாங்கள் சொல்லி இன்னும் க்ளீன் பண்ணாதான் இருக்காங்க. அவங்க அதை எரிக்கிறது வந்து அதிகமாக அவங்க எடுத்துகிட்டு வரவங்க வந்து எப்போ எரிக்கிறாங்க, யார் எரிக்கிறாங்கன்னு தெரியாது. மோஸ்ட்லி எரியறதை விட புதைக்கிறது தான் அதிகமாக இருக்குது. எல்லாமே இதே சுற்றி எல்லாமே அது எரிமலையை சுற்றி தான் இருக்குது, அதிகமாக இருக்கும். எரியறது வந்து மாதத்துலன்னு பார்த்தீங்கன்னு ஒரு மாதத்துல இருக்கலாம், 2 மாதத்துல இருக்கலாம், 3 மாதத்துல இருக்கலாம், 1 2 அந்த மாதிரி இருக்கலாம். அவ்வளோதான். கொஞ்சம் 2 நாளைக்கு முன்னாடி கூட எரியறது முந்தினத்து தான் வந்து எரியறதுக்குங்க. And the people that are located around the burial sites get affected too. நோய் தான் வருது, இரும்பு வருது, காய்ச்சல்லாம் வருது. அதை நீங்கள் தான் எதனா சரி பார்த்தீங்கன்னா போதும். அது விஓக்கிட்டலாம் சொல்லி ஆஃபீஸில் சொல்லி நீங்கள் போயிட்டு கம்ப்ளைண்ட் தலைவர்கிட்டலாம் சொல்லி நாங்கள் எந்த தொழிலும் பண்ண முடியல, எல்லாம் ஒரு மாதம் As stated in an article by the Times of India, around 11,500 people live in the area of Gerugambakam. When approached in person, the PWD had no comment. When approached through a phone call, this is what a representative had to say. The stagnation may not be due to the construction of wall. Stagnation and all may be due to the level differences or natural ground level differences. Most of the places in the stand has been dug out by the local residents. This and all happened very long before, 5 to 10 years before it and all happened. Right now we have constructed just only wall, the site walls only. Total we have constructed Gerugambakam mandal, we have not done so much work, we have not done any voluminous work and all. Village panchayat and all, village panchayat people, whatever the problems they have to do, they simply pass the buck to PWD. There is no evidence of any steps taken by them, and none of the mentioned authorities want to take responsibility for the burial ground.
The people who suffer are the people who live around the area and the ones who bury their dead here. As usual, the question of casteism weaves its way into how our government reacts to the issues of the people.